Muy buenas, estamos en la cuenta atrás de este Nintendo Direct de este febrero, 9 de febrero. Va a arrancar, vamos a ver qué noticias nos traen. Si finalmente, bueno, pues se presenta el título de Breath of the Wild 2, si vemos por fin el Wind Waker HD, se arranca. 18. Ahí estamos. Vamos a ver qué tal. Bueno, lo de siempre, que por cierto del tema del COVID, bueno, pues los lanzamientos pueden ser retrasados o más. No sé qué novedad nos tienen. Ojo. Fire Emblem. Fire Emblem. The cycle of this world, I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. No es el Fire Emblem que esperaba. Supongo que lo han hecho los de Lirule Warriors, ¿no? Que hay Tecno, ¿no? We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodlan. And now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. En junio. El 24 de junio. 皆さん、こんにちは。任天堂ダイレクトの案 No 内 sé, を no me 高橋です。 ha convencido mucho, la verdad. 最初にご覧いただいたのは、ファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。Pero nueva historia, nueva historia, ヘッ ¿no? ドラインをご覧ください。 O sea, nuevo juego, no nueva historia. Ah, saca más. Nation needs you. Más hecha. Este mismo que estaba retrasado, o sea, ha salido en noviembre, diciembre de este año. El Advance Wars. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their Me sigue abilities pareciendo to mejor el survive de ese turn-based que battles. la versión de The Switch. commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun, ¿Tenemos Sky? each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never Bueno, be está seen Nintendo again. spameando por Twitter todos Survive. los You must lanzamientos, craft your porque own tools la gente and vaya build your own reservando. place to live. Bueno, pues en This febrero living tenemos and breathing universe. febrero, Trade convoys travel between stars. en marzo tenemos el Kirby, Captains vie for territory. en abril tenemos el Pirates hunt unwary travelers.
el Advance Wars. and the authorities are ever En junio tenemos el Fire Emblem Warriors este, que está sacado de la manga. fraught with danger, and actions Mayo have no tenemos nada, Traitor, Fire, aparentemente. Explorer. Si hay que intentar luego a lo mejor al mes justo de salir el juego te lanzan algo, ¿eh? Pero tampoco... Sky lands on Nintendo Switch this summer. El Strikers. No me digas que van a sacar el Strikers, tío. Mira que he visto noticias esta semana diciendo que esperaban que se anunciara el Strikers para en el direct y yo pensando que esto no se va a anunciar ni de broma. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule. Tenemos el de GameCube, pero el de GameCube lo hemos jugado Try to score poquísimo. more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with GameCube your me parece que era, ¿no? strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Bueno. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Está curioso, mejor que el Mario Golf que To tiene 8 pinta. players, 4 players on each team 8 can jugadores. compete against each other on one Nintendo Switch console. In Y de addition hecho to online, partidos en línea, ahí matches, está. Online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. Que sale en julio. With items, Apuesto. tackles, and hyper strikes. Sí. Anything goes on Tiene this cosas chulas, field. pero algunas cosas que te ríen un Mario poco. Strikers Battle League Football ¡Junio! launches on ¿Cómo Nintendo puede Switch ser, tío? June 10th. sea, Pre-orders begin on Nintendo Ponen en The Show junio el Mario shortly Strikers after this y el presentation. 24 de junio el Fire Emblem. マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待 Yo く creo que だ están さい。 soltando pam 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 y 続い nos てはこち entretienen, らを ¿eh? ご覧ください。 Son 40 minutos de direct, creo. Así que no sé qué más. Splatoon. No soy muy fan de Splatoon yo. Pues si lo están anunciando ya, este se va a agosto o septiembre. Más o menos lo están poniendo con orden de... Dios, muy rápido. Algo tienen que enseñar más, ¿eh? A ver si ponen el tráiler de la peli. Tienen que en teoría estrenar este diciembre.
Ya está, ya hemos visto el vídeo, por favor.ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。今後の続報をお待ちください。Verano de 2022. 引き続きヘッドラインをご覧ください。Parece mentira, pero Nintendo está sacando un montón de juegos, ¿no? Sponsors at the ready. No dirán algo de Nintendo al mínimo esfuerzo. Pero hostia, has sacado 4 juegos que van a sacar, propios. Y lo que queda pues todo es antes de verano. First front mission game is storming onto Nintendo Switch. Mission. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers. Esto en Switch no sé yo. Battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Todo lo que han anunciado. Falta Breath of the Wild 2. Falta el Mario Rabbids. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission Hay 1 muchos más juegos que no son de Nintendo. El Triangle Strategy ese sale también en marzo. The sequel, Front Mission 2 Una burrada, Remake, tío. will also launch on Nintendo Switch. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters. ¿Es gratuito? ¿Descarga gratuita? Plus, enjoy cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. En verano. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Oh. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action-adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Jugazo. A ver, el Switch no sé yo si Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical es la colección entera. and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and Yo me lo he cogido para Xbox, lo tengo ahí Plus, take pendiente. advantage of Me los he advanced pasado, features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Los Gundam, no pueden faltar. Called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. Pero estos juegos no llegan aquí, ¿no? Los Gundam. Enhance Ya, el territorio japonés. parts to improve their power. Ya.
You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an Yo quiero es que eso es Arcadia, Sega, eso es Arcadia. what resembles his homeworld. He finds that he no longer exists. Ponte las pilas ya. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the No podía, yo respecto no me... Experience the No me atrae el origin juego of ese. Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes ¿Está and abril? slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after Ya this están con las presentation. reservas, están ahí ansiosos de reservas. Este es el jefe. El Kirby. Qué buena pinta tiene este, ¿eh? Qué chulada. ¿Se come el coche? Hostia. Qué guapo, qué bien se ve, ¿eh? Cómo se nota aquí que... Latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby Que ahí and the mismo, ¿no? Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To Ese juego lo han hecho los de Nintendo directamente, los de el estudio de Mario Galaxy, Mario Odyssey. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. A vending machine to attack with juice cans. Or become a piercing cone. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow and more resources will become available. Qué guapo. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Hay que ir liberando la agenda de juegos para hacer sitio a este To ya. expand Kirby's range of Que attacks. tiene pinta de chulo chulo. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。 Hola béisbol. ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB The Show 22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。
That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. lo pusieron fea, ¿no? Progress on the go with you. No sé si es un comentarista o bien eso que está Have viendo la voz, friends that pero play MLB The Show 22 es horrible. online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC. En la cloud version, ojito, cloud version. Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, Max. or handheld mode. Kingdom Hearts No se ha jugado, Dicen que son tan largos, me da muchísima pereza jugar. Soars onto Nintendo Switch shortly after this Están presentation. guapos, eso sí. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Le falta un poquillo, ¿no? A este juego. To your advantage. Los toquecillos. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. We're so glad you're here. Teclados. Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and Nintendo, tienes que hacer esto en otras horas, no a las 11 de la noche, tío. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal. Por lo bien que has empezado, me está dando un bajón ahora. Nintendo Switch this year. Tremendo. A classic comes alive. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop 22 de julio. A falta de espera de Splatoon, que no sabemos fecha, pero sabemos que es en verano. Está todo cargadito. 25 minutitos, dale caña. 世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの新作。Bollo, esto no lo esperábamos, ¿eh? 登場します。こちらをご覧ください。
Buah, pues esto lo va a petar, ¿eh? The sports included in Nintendo Switch. Esto lo va a petar. You might recognize these three from past Wii. Pero este juego tiene que sacarlo a precio reducido, a 25 euros, cosas así. Tennis. Wow, pues se ve guapísimo, ¿eh? Gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Lo que pasa es que el Joy-Con... Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. Toda la gente de la Wii, de la época de la Wii. Eso es un homenaje a la Wii, ¿no? Por haber superado en ventas ya. Knock your opponent off the platform Es muy while guapo. attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Pues este sale en julio y en agosto. Make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. O en línea, vale. Play against friends online, or opt for random matchmaking. Esto puede estar muy guapo, ¿eh? The tougher the players you'll face. Try taking on this. Esto mola, tío, ¿eh? Te juntas con gente. いかがでしたか？せっかくなので Está bien, está bien. バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、¿Para volei este ahora? 皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。Se quiere la camiseta. 小泉さん、気合入ってます Quiero la ね。 camiseta. それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。All right, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block! Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike! The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores! They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。Qué fricazos han hecho, ¿no? ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。Hostia, esto no lo habíamos visto venir, ¿eh? 発売時のシュート対決に加え、レッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらに、¿En mayo no tienen nada? この秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。Actualización en otoño de añadir golf. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、様々な技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページに詳細をご確認ください。Es sábado domingo, ¿no? 何卒よろしくお願いいたします。Genial. 任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いては
ヘッドラインをご覧ください。 Hostia, viene fuertillo abril. Get those taiko drumming skills ready. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. El problema de este juego es que no llegan los tambores, tío. Put on a live concert with up to 4 players in Danchan Band. Lo tenía game cuando sacaron el primero y no llegan más tambores. Que marrón de los patos. Yo estoy jugando ahora en Game Pass. Pero sin tambores es que está guapo. 500 canciones de lanzamiento del juego, ¿eh? Yo tenía que tener una suscripción de internet. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Marzo. Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. Vamos a quedar sin celda. Of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once El purchased. capítulo 3 al final del direct lo tenemos ya en la tienda. Action awaits in the Cuphead. DLC Cuphead, the delicious La actualización. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. DLC. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Va a ser Chalice is a supercomplicado, new Cuphead. playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, the delicious last course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches shortly after this presentation. A second free update in April will add a boss rush mode. In No lo he which you jugado, battle lo tengo y no lo he bosses jugado. continuously, Qué one at a culpable. time. Something's bound for Nintendo Switch. Me interesa, que renovado. Let's go. Rumores había también hoy. Pero estos juegos tienen que hacer remaster, tío. Tienen que hacer... Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Al final de la presentación lo tenemos. Está remaster, tío.
Está guapa la presentación esta que hacen con la consola. Two Point Campus. Desde Two Point Hospital. Me gusta eso, ¿no? いかがでしたか？ここで一つお知らせです。Hasta ahora dice. Eso queda 10 minutos. 2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、追加コンテンツとして配信いたします。こちらを De pago, no, Nintendo. $43 millones de Mario Kart vendidos. Y nos vas a poner los circuitos de pago, Nintendo. La mayoría son de... Oh, EBS. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall. ¿Qué dices? ¿48 circuitos? Oh, Choco Mountain. Tokyo Blur will be included in the first wave. Es una guarda, es una You can play joya. these courses locally and online. Choco Mountain molaba muchísimo. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Bueno, son 25 euros, pero son 48 At pistas. no additional cost with the Nintendo Switch Online. Mira, mira cómo nos quieren expansion meter al final la pack expansión esta. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひ。 Uno en Mario Kart 9. En Mario Kart 9 tiene que esperar. 次の映像が最後になります。ご覧ください。Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Xenoblade. Ionios. Xenoblade. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his feud. Sword march. The land pierced Se pinta by otra, a ¿eh? sword. Oh. Se ve muy guapo, ¿eh? It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Qué huevo, había, me parece que Instant Gaming que lo había filtrado, ¿no? Lo había puesto ya para reservar o algo, para comprar. Pues mira, ahí lo tenemos. Xenoblade Chronicles 3. Septiembre de 2022. Vaya año que está. ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。
ゼノブレイド3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Bueno, pues ha sido el bombazo. ¿Dónde está? Bueno, por lo general ha sido un muy buen Nintendo Direct. Hay muchos juegos que no esperaba para nada. El Mario Strikers, o la expansión esta del Mario Kart. No he visto la fecha de cuándo sale el primer paquete de circuitos. Este Xenoblade es una sorpresa bastante grande, el del Sports y hay muchos más. Tendríamos que mirar la cantidad de juegos que hay ahora mismo para hacernos la idea de lo que hemos visto. Si ha faltado Bayonetta 3, ha faltado el Zelda Breath of the Wild 2, que supongo que lo dejarán para el E3. A mí a pesar no han anunciado Wind Waker en la versión HD, que me hubiera gustado, o el Twilight Princess también. Pero bueno, ha sido un muy buen Nintendo Direct, la verdad. Me ha dejado muy buen sabor de boca. Fire Emblem también tenemos muchos juegos por delante. Ahora este marzo tenemos ese Kirby que pinta guapísimo. Con lo poquito que hemos podido ver, pues es tremendo. No así el Advance Wars, me parece un juego peor que la versión de Nintendo DS. Pero bueno, muy buen Nintendo Direct. Muchos juegos entre marzo, junio. El Splatoon, que también sale en verano. Es que Nintendo ha lanzado todo este año casi. Y nos faltan juegos. Y nos quejamos. Pero es que pensar que todos son de Nintendo propios. La mayoría de los fuertes. Es decir, ni Xbox ni Play lanzan tanta cantidad de juegos como lo hace Nintendo y nos quejamos. Pero es que Nintendo es una fábrica de crear juegos. Y así les funciona. Sobre todo en Japón, que van tan sobrados. Bueno, pues nada, esperaremos al mes de junio a ese direct cerca del E3. El E3 creo que ha pasado al final a mejor vida. Pero veremos qué presentan. Sí, de esto. Me ha salido mal que no he visto tampoco el tráiler de la película de Mario, que en teoría tienen que haberla sacado. Y seguro que se lo dejarán más adelante o querrán hacer un evento especial de la película. Y poca cosa más. Me parece la verdad, un muy buen evento. Y ya podemos preparar la cartera para estas fechas. Y muy chulo, me ha gustado mucho. Dejadme vuestra opinión en caja de comentarios a ver qué os ha parecido. Si habéis visto esta reacción mía de este Nintendo Direct, ya sabéis, podéis seguirme en las redes sociales, suscribiros a este canal de YouTube, ver los directos en Twitch. Hoy lo iba a hacer en directo, pero finalmente no lo he hecho. He preferido grabar la reacción tal cual. Y el próximo evento, pues quizás sí lo hacemos en directo por Twitch. También podéis seguirme por las redes sociales, tanto por Twitter como por Instagram, ¿vale? Pues muchas gracias, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.